Nini ngine unafanyanga? Kuongea, anaongea kama anakula. Ushaisikia uja? Wacha niwaambie. Vipi guys? Leo mimi ndio naanza hii YouTube channel ya Georgiana. So, leo it's going to be fun. Inaenda kubamba, You see, hawa watu wamekuwa kituambia some few things zenye maybe wanatudanganyanga. So leo nimekuja na maswali hapa. Leo naenda kuwashika, tunaenda kujua kama wanajuana vizuri. So hii game mostly ni ya kufanya tu wajuane mo na pia sisi tuwajue mo. Yeah? So welcome to Georgiana's, wacha tuwaite the Mshangaos ama the Wonders YouTube channel. And so are we ready? Guys, ladies and gentlemen, welcome the Mshangaos family. Lili, karibuni. Hey! Sijui hapa kana onekana. Hebu introduce hapa. Hata tujue kama kamera imezibu, enda tuangalie. Kwa sawa? Hata umesema tufanye? Sijui kana naonekana. Sasa introduce ni hapo. Okay. Hi guys. My name is acha introduce la sawa. Hi guys, my name is David Wanda, and right beside me is the queen, the girl that I want to spend the rest of my life with, the most beautiful girl in the internet right now, Miss Georgiana Sharon 254. Oh. Okay. Leo na expect. Unajua ile siku watu waliteta sana. Walisema mimi nimekaa katikati yenu. Walisema watu wanakujenga hiyo na melodia na ati mimi nimekaa katikati yenu. Sasa leo wase mnaona nimetoka wajibambe. So leo tuna chill tu na wase. And today hizi maswali zako zisikue za kutukosanisha. Unaona vile tumeshikana? Utuulize maswali alafu tukosane. I got some gift for them. Na ziko na maswali. Now, before tuanze guys, listen. Rule ya game. Okay. Sawa? Hakuna kukasirishana. Hakuna kuongea. Hakuna kukasirika, wacha niseme hivyo. Kwani ni game tena ya kukasirishana? Ni kujuana. Okay. Sawa? Anaweza sema kitu ile hajai kuambia before. Okay. Na hakuna kudanganya, it's for your own good. Tunataka mjuane na pia watu hawajue. Na si tuwajue that deep, but wajue. Kuna vitu unajua hata nyewe mkiwa peke yenu hamwezi tuambia mkiwa out of the camera, si ndio? But hizi ni za fun tu za kucheza. We trust you, Melody. Are you ready for this? Yeah, bring it on. Are you ready for this? But dakika tu moja. But endelea tu. Nimefikiria tu kitu. I am the creative director. Ni mimi ndalaumiwa. By the way kitoka vibao. So the first creative director ako na maneno. Nimesikia Melody. Hakuna. Tuendelee. Acha nione kwanza vile inakaa. Hivyo sasa. Hivyo. Mnakaa poa by the way. Thank you so much. Mnakaa poa sana. Haya. So let me put this here. Okay. Sijui hizo wacha kuchungulia. Now, tuta have question 1, then we can talk about it. Sawa? Nini unacheka wana? Ndio na Melody kwa serious. Kama niko ndo mwangalia. Sina kumbuka kwa hiyo prank vile. Usitake niongelelea prank hapa. Tutaenda home. Pole. Toka. Tulieni. Shida niongea. Yaani guys, nimekuja ameweka hiyo serious face ndio nikakumbuka. Nimekuja kusaidia watu wajuane. Napata watu wana fight kwa nyumba hili. Ndio alikuwa anaandika vitu zake hapa. Tupange sasa. Are you ready? Yeah. So, nitaanza na Georgiana. Chukua hiyo bag. Shake it a little bit. Yake vizuri inakaa. Okay. Leo tunapangwa guys. Leo mimi ndio nawapanga. Sasa leo hakuna hizi game. Chagua karatasi moja hapo. Chagua. Wacha tupate ile ya huko utajua ujui. But hizi ni simple questions but okay. Afungua. Wait Melody. What? Ni questions za sisi kujuana. Yeah. Okay.
Ni questions tu zenu, si za zetu sisi. Don't look. Unaona si ngumu. Can you uliza hiyo swali kwa sauti? Sasa nani nafaa jibu? Uliza ujibu. Cuddling? Oh no, uliza huyu. Cuddling or holding hands? For her ama for me? You. For me. Choose. Like for me. Si anafaa nijue. So wewe no, hiyo swali ni ya huyu. So ni mimi najibu. So like na prefer una choose nini? Cuddling or holding hands? No, I feel Melody. Ni game ni ya Melody. Okay. But kitu anasema pia ina make sense. Na make sense. Huyu ana choose nini? So ukichoose ni kani ya huyu. Huyu ana so for her. Yeah. For her, cuddling or holding hands? Cuddling any day. Hiyo nayo. Yeah, I love cuddling. Na sasa kwa sababu kia vile kana cheka. Unaona wewe anapenda pia watu nikaa anapenda tu hapo. Pia napenda cuddling. But Wanda loves. Do you really love holding hands? I don't love holding hands because anything to do with PDA, public display of affection, kwa public. Okay, I'm catching up. Ni vile tulikuwa tuna have conversation before tuanze. Vile mimi na Melody tumelelewa. Kuna vitu hata for real, kuna vitu Melody hizi fanya kama tu mimi. But unaona as time goes by naanza kuopen up pole pole. Sana. Yeah. Na ni juu like childhood most tumespend na Melody, so most of virtues zangu including church nini vile Melody anafikiria ndio pia mimi nafikiria. Na nimejua hivyo kwa prank. So Wanda unaona Wanda nyi wote mko sawa cuddling. Yeah. Kwa wewe unaweza choose kutembea naye kama hold hands. Mimi I'm for the public. I love that. Wanda is slowly catching up. I'm catching up. Yeah. Mimi kwanza hiyo vacation. Namwambia ngani anispank kwa barabara. Yeah. Kwanza vacation kwa tunatembea kana nimeshika hivi kifaa changu. Wiki kifaa cha tembea hivi unanibeba. Unaweza mspank kwa barabara? Kwa barabara? Kwa public place. Tuko kwa watu nikwambia babe spank me. Najaribu. Utajaribu. I will. Wow. Thank you. Haya, nice. Wanda, to you. It's been interesting. Melody, I've started liking this game. Haya. Kwa sauti? What pet names do you call each other? Do you have any pet name? Huyu sasa atasema yenye hiyo ni yenyu nyi wote. For babe, babe. And of course you ushinda kusema sana. It's either mama ama babe. Those two. Is that a pet name? Wewe. Sema hiyo ya kwanza yenye mimi nashinanga kusema. Mbona mwambia seme? Okay. Kai. Aki wrong niseme. Wacha seme. Okay. Sorry. Sema babe. Juna tukusema kitu yenye si hiyo. Ni babe. What do you mean? Unasikia? Okay, kwani wewe unitaje? Si wewe unita babe. So ni hiyo pekee. The other one inakuangania utani na baba watoto but huko tujafika. Wait. Guy huyu. Randomly. Mbona sijaisikia hiyo? Randomly. Mbona sijaisikia? Randomly atani text wa mata baba watoto randomly. Ala, hiyo hata ni mpya kwetu sisi. Ungesema. Ati singesema. Ati ungesema baba watoto. Okay, baba watoto. Sikia huyo sana. Wewe msinite hivyo. Unajua hivyo ndio inaanzanga la kuitwa hivyo sasa. Usually. No, Ebu said this guy actually doesn't know me. Mimi nashinanga nikimwambia kama kuna pet name nashinanga nikiita. Sasa huyu anaenda wapi? Utakuprank tena. Kama kuna pet name nashinanga nikiita babe. My love. Babe, I but love. Babe, na ile ingine umezoea kusema. Wacha nikuulize. Melody ndio yako hapa. Wewe umesikia my love mahali ama umesikia babe? Ni gani ushaisikia huyu akiniita? My man. Huyu akiniita hivyo? My man. Ukiwa ushasikia nikisema my man. Ile yenye ulikuwa unasema kwa screen amezoea kusema. Gani? Mimi nasema kama off camera si ndio ni babe. My love sir but ni like yenye wewe usema oftenly.
Hata hii my love hujasema na naisemanga. Ninasema babe ndo usema often. Okay my love. Sawa my love. But hiyo ni once in a while, but babe ni constant. Okay. So, acha kufanya hivyo. Unaweza choose gani kwa hizi zote? You two yenye mko comfortable. Mimi napenda. Mama. Hiyo nayo najua. Yeah. Hadi si hiyo tunajua kama sisi tunajua. So my man na my love mko comfortable. Noma ya mama inakuanga moja. Tukiwa wengi. Kuna kuanga na mama wawili. Tukiwa wengi. Nasikia mama Maya. Ndio jina yake. Sorry kwa zile za si mama mkubwa. Hiyo ninaelewa. Obviously kwa sababu unaweza kuita Maya mama. Kwanza Wanda ndo ameweza kuita Maya mama sana. So when we are around Maya, mimi naitwa tu baby hivyo Maya ndio mama. Wonderful. Next. Akisi kwetu nangojea. Kukani gani nisipate ni. Haya. Lakini hakuna question nini hapo. Road trip or boat trip? For babe. Na akisema uongo mwambie hiyo siwezi. Ati road ama boat? Yes. Okay, jibu. Unathink jaribu tu ujibu kitu ufala. Road trip. Yeah. Spendi maji. Yeah. Maji mob yo. Sisi jamaa pendangi maji. Road trip or boat trip? Wewe na anytime any day saa 6 ya usiku saa 9 ya usiku road trip. Ndio kwa sababu nakumbuka ile siku kwa boat. Hakuwa anataka hiyo maana. Asi nini? Hata juu kuswim wewe. Wewe. Unasikia? Tunaenda coast tutaoneshana. Tunaenda coast. Unajua the thing is, unajua the thing is na najua hata akisema hivyo namshangaa sana. The last time we were in a swimming pool, nilimu-explain na hata siku explain. Aliona karibu anipelekee usi. Unajua kuswim na hadi mguu iko involved. Alafu sijui kama unajua angalia ka feeling alafu huku unaanza kushikwa na nini. So hiyo siku niliswim nikashikwa nayo kwa hii mguu chungu. Kidogo alipelekea usi. Nililala hivi flat. Ukiswim sana hii mguu lazima sasa unaona. Alafu ilikuwa imekaa sijui 2-3 years sijaswim. Nilisikia mguu ni kama sasa ndio imekuwa fresh mgonjwa. Unasikia sasa hii aseme hapa sijui. But huyu naye road trip. Yeye ushinda tu hivyo. Road trip. I'm not a fan of boat but napenda kuswim. Kuswim na. But kukua kwa boat I'm not a fan. So road trip ndio yenu. But nyinyi wawili na mnapenda road. Kwanza huyu akipata ile gari yetu. Ngojeni mwaka Mungu afanye mambo yake. Hallelujah. Hata episode. Hi guys, welcome. Mnasema tumechoka. Inaweza rudi hapa hiyo gari inaongea. Nimechoka. Aya, to the next. To the next. I didn't know your episode itakuwa interesting. Yeah, it is. Aya. Ini tricky. I think this is one of the reasons as to why people love Easy Channel, because they get to know perspective you say different. And now that we are all different, kila mtu anakuanga na nini yake. So forgiving or forgetting. This is deep. So for her, you forgive, she doesn't forget. Huyu who forgive, she doesn't forget. Huyu atakukumbusha. Huyu. But most ladies I think most ladies watakwambia ni sawa imeisha after 3 months unakumbuka ile siku ulinifanyia bana unajua ndio nimefikiria. So most ladies I think they can forgive, but kwa relationship lazima wazieke wanazipile. It's just woman nature. Unathinkaje kuhusu wana? For Wanda, he's that type of a person mwenye if he tells you like I have forgiven you, trust you, it will item nini kwa akili, it will not ring in his head again. So I think forgetting. Am I right? I try ni hard, inakuanga hard kusahau, but like nikisha kwambia hiyo imeisha. Imeisha. Mimi naweza kuambia sawa acha ishe. Lakini jioni ianze tena.
ukisema story imeisha. I bring it again. Mimi yenyewe hapo ni witness. Kwa ladies, boys, wanaume nao wanasema hiyo story imeisha. Hata kama hata ifikiria hata kushow. Hata kushow, hata kwa sababu alishaisema. Alishaisema. But ladies, hawezi jizuia. hata ileta hata okay, anaweza sema iliisha. But one day atairudia. True. Sikutamkosea the same day. Nakumbuka. Yeah, so mmoja ni forgetting, mwingine ni forgiving. Na zote haziwezi. Mimi utry. Acha mimi niseme pande yangu. Kwa kuforgive na kuforget. Wewe huwezi forgive na forget. But nine. You remember the last time we were having a sit down and Wanda was like, I think Georgiana has not healed. I saw comments, people saying, yeah, Georgiana should heal. There's also a difference with healing and forgetting. True. True. You're such a creative. Melody is just like you. For him to have sat down and wrote this, like they're not plain, as I was saying, there's a difference between forgetting and like whatever, Nini the past, like healing. I have healed from my past relationships. Mi ndo nimekuwa nikifanywa mabaya. I've also done things that are not right, kitu kama hiyo. But whenever I sit down and start talking about my past, and I'm like, hey, a man did this and this, I forgave the guy, but I have not forgotten. So I think I'm battling ako kanika trauma inabakingi hivyo fresh kwa mind. But do you think ni poa ku it's not healthy. It's not healthy. It's not healthy, but again it's not easy. It's not easy to forget. Kwa sababu mimi goja kwanza sorry akina malizia. Sorry haikuwa kitu important. That later after you umaliza. Mimi kwangu there are some things I had to try and forget, but nilisha forgive. Naona uko tu kitambo kuhusu the parents. Ushaikuwa in a position una feel you can forgive your parents for what they did, but you can never forget. True. So una wish I wish ningeza wa forgive. Wish ningeza forget. I wish ningeza forget what they did. But forgiveness is there. Because for parents I think it's deep. Yeah, kwa sababu umeletea story nikaona it took me like 10 years, 20 years to try both of them to forgive them. Both to forgive. So na feel as far as ni hard, we should also try to forget. Kwa sababu why? It helps. When you forget, it gives you another chance to do. Alafu kuna kabaden kautolewa kwa hatu nasikia wewe ni mwepesi. Una feel wewe ni mwepesi, but when you carry it with you, ati wale ni mwasawa but you still carry it, inaku give more burden. I'm trying to figure out kama mimi relationship to any relationship with anyone, whether I'm a guy, I'm a friendship, mtu amenifanyia kitu and I've been battling your story, I can't forget. So I'm trying to put myself in your shoes, whereby like it's a parent, like this is family, you know. This is usi mtu unaweza mkato. Shall you I cut you off and I'll definitely forget you years to come. But a parent, that is someone that receive deep conversations. So let's go with just forgive and forget if it's possible. But kuna wale don't forget. Kuna some things don't forget. If you forget, kuna wale watu wengine if you forget watakupima ufala. Okay, see hata what they did, what they'll come back again. Yes. So ati nilikusamea nika forget. So nitakupatia room. Nitakupatia room tu. So unabaki wewe ni kama you are the fool kwa. Wewe ndio unakuwa. Wanda takangi kukaenda mjini. Acha ni Unaona. Wanda anachukia hiyo. Spend by the way. Yeah. Kama kamjinga fulani, spend. That's nice. Nilikuwa nataka kusema kuna mtu jamani comments. Kuna mtu alisema ati nilikupea hii watch nikachukua. Guys, ni different. Kuna mtu alisema ati alikupea watch akachukua. Jua aliniona na hii. Niliwaambia umenipea? Umesahau kwa ile episode fulani. Nini? Kwa ile episode ya New Year. Usha forgive na ukasahau pia hiyo. Okay, chukua tuendelee. I think we're back in a 3 or 4. Let's go. But these ones are nice. Ni kama wendo.
Beba akileta mchezo atatolewa kazi. Creative director ingie. Sawa. Ule mashuhuri. Ule haizi tolewa. Nini unacheka? Hebu ilete sijui kaida. Inaweza ukionyesha hivi hapa inaweza nini? Aiwezi. Sawa tu. I think what okay. Uliza tu venye unataka kuuliza wewe. First song that comes to your mind when you see your spouse. Kuna hiyo song nyingine hapo. First song that comes to my mind. Wewe ndio yake. So, babe, niseme yako ama sema song yenyewe. Hapana, si song yangu. I wouldn't know yours. Chato niseme yangu. No. Oya. Ndio niko hapa. Si ndio nashindwa. Song gani ukuja kwa mind ukiona your spouse? Mimi nikimuona. Yes. Kwa my song gani kuja kwa mind yangu? Ukimuona. My vow. I belong to you. Sing it. Hebu muimbie kidogo. Sauti. Hivyo tu venye unaimba. Guys, I'm shy. Unanifanya hivyo? Hapana, sijafanya. I belong to you. You belong to me. Hey, I give you my heart. No. This is my vow. When you see the rain, be your umbrella. I give you my heart. No melody. This is my vow. Yeah, Mimi my nimeacha tu vow. hapa sasa wanaimbiana. Okay. I love that. Yani ukimuona unaona. Na ningi tu wanda. Wow. Ni ombi langu kwako. Nilijua hadi hiyo nili Pebu wango. ombi langu kwako. Hiyo ndio umbabe. Sana pende hiyo wimbo. Bora hiyo wimbo imehit Kenya juu ya huyu. Yeah, true. Wewe unajua watu ni msanii mgani? Mimi sijui hata nani. Why do you like that song? Tuanzie hapo. Hebu tuanzie hapo. Why do you like that song? Me by then Because you know the thing is it carries a very deep message. Deep. Yeah, I see comments of people saying It carries a very deep message. Message Na mimi gani? sijui. Ai, kwani hujaisikia? Kama unasikianga mimi nasikia tu kwa nini ya huyu. Like it's a prayer, it's her prayer to her man. Yeah. Like asimchezea, don't waste my time, actually make wife me. Yeah, wife me. Make me a wife. And Are you trying to People are really kumuongelesha? watu wamekuwa wakisema hivyo. Juu amekuwa kutumia sound tukiwa mabeste. Wow. Are you trying to una try to pass message na wanda ya elewi Am I? I don't know, you tell us today. Make it clear because that yako. Kwangu. Huyu anakuuliza. Am I? Do you think I am doing that? Kwa I hiyo think I'm wimbo, trying to tunaongelea pass a song. message to you. Yes. I wouldn't know, but if you are, then I think the message it's already home. Hey, I've seen more than enough is enough. 70 posts. Ombi langu kwako. Usinifanye. Ebu imba. Ebu sing that song. Ebu sing it. I didn't expect you to say. Okay, what else did you expect? Gani? Yo umetumia hiyo wimbo mara 700. Message sasa wewe ndio ukubali message ishafika sasa. Imefika. No. Okay, do you think I would waste your time? Kai babe. Ni For real, I don't use that sound for a message to him. I know, apana. If that was the case, he would be like, angekuwa na notice kwa discussions and yes, you have probably off camera, but no. But why do you choose? In fact, Wanda ndio anakuanga sasa vice versa. Wanda is always saying he doesn't want to waste time. Yeah, no one does. Yeah. Swali yangu ni why will you choose one song over and over again? Message yake inakuambia nini ama? I just love the melody. I love the message because it applies to a lot of people, not me. A lot of people mko kwa relationships and probably the guy has no plans of. I'm not saying that wifing you up is a very big achievement, but wifing you up is like this guy anajua what, like this is what I want. Like I'm sure I'm not trying. This is not trial and error. So kitu tu kama hiyo, it's not for me. Hata songs zingine zenye mimi hufanya, I love bongo music. Yeah. Songs zingine zenye mimi hufanya don't necessarily apply to me, to anyone. Kama wewe ukiandika babe wimbo si yako. You remember there's a time I used to ask babe,
why did you write this song? Hebu ni explainie mbona. Kaniambia he would sit down, ask you a story pali, and then he writes it. The same way vile uwe mwenye ameimba hiyo wimbo. Si ati it's just like that. But hiyo yako ni kani personal. But the thing is hiyo ni sasa yenye labda kwa mtandao ama nini. But what do I like? Sasa, that's not the song. Sasa yenyu sasa. Song yenye nikimfikiria labda ama kwa ndoto hiyo ndio ina play kwa background music. There's a song by Boys to Men. You know it? It's more than you ever know. I was listening to it just day like before I came here. Mshaisikiza mkiwa pamoja. Haya, ni mimi nilimuintroduce kwa hiyo song. Let's go. And akaipenda zaidi yangu. Sing to her. Ati? Mpatie tu wako ka lyrics unapenda hapo. No, I can't imagine not having you. Ngoja. Nianze. And I can't imagine not having you by my side. Everything you are and all you do, I'm still in love with you more than you ever know. Just like the stars in 1,000 skies, more than you ever know. Deeper than the place where the ocean floor lies, you're still number one in my eyes. Until this day I still get butterflies. Know that I love you more than you will ever know. Woo! Hadi mimi nimeka huku na smile. Yeah, nimesoma? Nimeshasoma. Hiyo hadi si tumeka hapa tunaifeel. Vile inafaa. Umesema vile. Haya. Hii hata sidhani kama tutadiscuss sana. Books or movies? Movies. You think I don't like books? I read books at home. We, unaona vile Georgiana yuko? Si ni wewe unafaa kusema yenye mimi nafaa kusema yenye mimi najua alafu. Huyu amesema kuhusu wewe. Wewe umenijibia. No. Huyu kwani ushasawi game? Amesema wewe unapenda. Na wewe unafaa useme yangu. Sasa wewe sema yake. Unasema mimi napenda movies. Mimi nakataa, nasema mimi napenda books. Don't lie. So hapo mmedanganya. No. Ayadi anadanganya. Tutakupata unasoma books. Thank you. So that's the thing. Most of the time nafikanga kwake nampatanga na books ama nampatanga movie. Hata akiwa msik. Mpaka nikamuuliza, na hivi vile umekuwa msik basi umewatch movie mingi sana. Akaniambia nimewatch tu moja. Movies. Yeah, movies. Babe, well, I think for babe, you like movies, yes, but pia a bit of books. Not a bit. Kuna time nilikuwa sahi ni vile sina ya kusoma sahi. Yeah. Kuna time nilikuwa nasoma and then ikinibamba naambia Georgiana basi just one chapter. Mpaka tunatoka kwa chapter naambia Georgiana basi just one page. Enda tu some. Georgiana I don't really think likes books. Ndio maana ungesema hivyo ningekataa. Because alikuwa anakataa. Kwa like me books hapa mimi one chapter sawa. Naenda narudi. Unajua tukiwa mabeste nilikuwa namwacha kwa nyumba bado. Naenda narudi. Umesoma hiyo chapter? Alikuwa ananiachia chapter soma hii. Because kuna vitu mimi siwezi explain. Yeah. But Georgiana ni smart. Nasikia watu wakisema books ni poa. Sana. Books ni poa. Sana. And do you know who introduced me to books? Egeza. Okay. Egeza anapenda books sana. Actually the ones that nilikuwa na nini ni alikuwa ananitumania. Have you tried ushaisoma any wacha sisa? Novel I have. Which one? Ilikuwa inaitwaje? Sikumbuki but ilikuwa ya I think a princess kind of life thing. The baby girl. We should look for a book one day tusome pamoja. Sasa yeah. Wewe most of the time I watch. Babe ana watching movie. Me watch but yes sana hata si like movie. Hebu try moja achukue kitabu. Niseme unapenda. Sema. Anapenda cartoon. Yeye unadanganya. Sio cartoon animation. Kwenda huko. Ati Tom and Jerry. Huyu. Ati huyu anachocha. Animation mimi napenda animation. Tom and Jerry anacheka huyu jamaa. I think babe ni shy. Unajua tunasemanga na behaving mtu kama mtu huyo ndo. Unaona zile si hata animation zile cartoon zile za ukweli zile ni kaza kuchorwa. Huyu jamaa anaocha jamaa. Hizo za kuchorwa babe unapenda. Let me tell you guys something. Acheni niwaambie kitu. And if you're out there, if you are a parent ama you have a smaller sister, encourage them to watch cartoons.
acha nini niwaambie kitu. Mimi si of course mimi ni mzee, mimi si mtu wa CBC, unaelewa? But if nikiwaambia nilikuwa naongea English by the age of 10 ama 11, mtaniamini? Na hizo time ilikuwa very rare. Na unajua ni kwa nini? Because of cartoons. Yeah. They are very educative. Na nimeshindwa kuacha. Like hizo miaka zote tangu nimenini, mi sai, if you want me to enjoy some like siku wenye nimerelax, ati nimetoka huko sasa niko like let me just cool down na nini. Kitu ya kwanza nenda kuangalia kama kuna animation mpya imetokea. Kama hakuna ndio ndaendea movies zingine. Hata whenever I'd come in nikiangalia tu TV iko na animation. Definitely. Onda na kuangalia. Na si mbaya. Leo si tujaribu animation na kibe. Mimi na wewe na huyu unajua anapenda nini? Babe. Sema. Unajua anapenda nini? Aki zingine anaanganika na date mwanaume. Wewe unapenda fight, action. Si hata romance vile wasichana wengine ati napenda drama romance. Georgiana ndaka kama movie unaona ukiweka hivi. Mbona wapiga? Ukiweka hivi movie, kitu ya kwanza atakuuliza ni ya fight. Niko na fight. Watapigana. Imagine nani mdem. Nataka huyu dem kwanza dem anapigana. I love. Hii sasa hii. Wewe chunga baby. Usiku utaekelewa unasikia tu. Unaekelewa. Like to watch, but he's not like super excited like me. But ukweli hadi mimi sijai watch movie ati na huyu jamaa sijai. Na wanda. Kwa sababu yeye anataka kuwatch cartoon. Mimi sitaki. But babe tumewatch movie mingi na wewe. Cartoon ama comedy? Mbona mnaacha comedy? Mnataka tu watu wa Instakangi mtu anacheka. Mimi na wachaje mtu anacheka. Kama uko hapo kwa comment section unapenda animation na comedy, you are my type of a person. Mimi sipendi kucheka, mimi nataka kuwatch. Hizi zile za wale wazungu like wako pale kwa nyumba sana, it's like a setup family wanaongea and then there are people in the background laughing. I'm like seriously. Hizo vitu kwanza nilionanga 19 nikuulize mmeka hii episode mniingililie. Sasa pale. Wewe unapenda cartoon, tuendelee. Ni wewe. Buchu. Cartoon tuendelee. Ni wewe. Ni noma. Hey, I love it. Cash or gift? For you. Babe. Mimi namjibia. Inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu. I think gift. Okay, mimi ajai nionyesha anapenda pesa zaidi. Tell me if I'm wrong. For you, gift. Yeah, I think wonder is always like a gift, like your thought. I don't know. Huyu naye anapenda cash but mi umforce na gifts. But do naye anapenda. Okay, so kitu anapenda sana ni do. Babe hata unapenda pesa. But kila mtu anapenda do. But mimi na okay. Si unajua hii inamaanisha nini? Si watu napenda pesa. True, definitely. But kwa spouse wako. Utasema mimi nataka pesa kwako. Ungependa nini? Akulete angedo ama akulete gifts. Ndio nasema huyu angeambiwa chague angekuwa anasema nimtembe angedo. Hiyo culture ya gifting ni mimi naleta. Babe, miss gifting. Not as much as do. Wacha niseme hii. Na kama ni uongo, useme, okay? How many times have I actually told you ukiwa na pesa, mood kwa hiyo nyumba? Georgiana mood ziko huko. Hizo pesa zisiishi. Na mwambianga Mungu huyu msichana mpeange pesa daily. Georgiana pesa ikiwa. Na the thing about her ni she's not stingy. She will spend it on the people around her. But yo do ikiisha. Mood instantly. Yeah, but ni wengi pia si. Mimi peke yangu. Si mimi peke yangu babe. So would you like us to continue with that? With me gifting you, ama me giving you money? Ina depend. Yeah, times money. Ina depend. Giving money. Si lazima kwa anataka ameitisha do. You just give up. As a gift. Kuna siku nilikuwa nampimanga na stai mwambia reason. For like a week and some days. Nilikuwa namtumia 30 bob. Nilikuwa tu nataka kuona. Alikuwa ananitumianga 30 bob kila siku. Nilikuwa tu nataka kuona
atasema nini? Nilikuwa nasema nini? So siku ya kwanza akakuwa like, ume mistake? Nikamwambia hapana, sija mistake. The next day nikatuma 20. Actually the next day nilifuatilia na 20. Why were you doing that? The next day nikatuma 30. Wewe unajua una date nani wewe? Mimi ningekuwa nini? Serial killer hii Kenya wangewahi nipata. The next day nikatuma. Nilikuwa tu nataka kuona huyu msichana mwenye I'm falling for. Hebu nione vile anaweza react. The fourth day. Ai wewe hizi 30 bob zako. The next day after 5 days Georgiana ongee anymore. Amechoka hizi 30 bob. Kama umse nikaa kichwa yake zipo. Guys, I was not understanding. Mbona unanitumia? Ndio si ndio explain. Nilikuwa nataka kuona vile unaweza react. Babe, ushanitumia but kuna time nilikuwa nasema asante, unakumbuka? But ndio nasema after the 5th day uliacha kuongea. Na ukaacha kunitumia. Wait, Wanda ulikuwa na expect reaction yake. The thing is, unajua the thing ni nini? Kuna siku tushaitumia na domob. Unaelewa? Na niliona reaction. So niko zile za acha nione dogo. Unaelewa? So siku ya kwanza I disappointed you. No you didn't. Siku ya kwanza alidhani nimemistake. Umenitumia 30 bob. Hadi mimi naweza sema. Siku ya pili 20 bob ikakuwa like, ai umenitumia 20 bob. Kwambia nimekutumia 20 bob. Siku ya tatu, mbona unanitumia 30 bob? But babe hapo umesema ati una date nani with DCI? Ulikuwa unanitumiza hivi. Sijasema DCI. Ulikuwa unanitumiza vitu. Sijasema DCI, nimesema. Guys, hebu mniambie kwa comment section. Alikuwa anakutumia ndio uni monitor where I'm going. Sijasema DCI. Nimesema niambia something to do with that. Babe kuna siku chai niambia. Oe. I can't do that. Unajua that's actually illegal. Hiyo ni ku-infringe nini privacy ya mse. Kwanza like let's say umemarry ama hata ni demu yako ama hata a random person like uanze kumfuatilia ama kutumia hizo apps kujua alikuwa hapa, that's illegal. Wonderful. So ulishajua kuhusu nani na kupenda do. Unajua venye huu msort, si ndio? Nani anapenda do? But kila mtu, hata mimi napenda do. Kila mtu anapenda do. So hii story ya gift tukikuja wawili naye usiseme kila mtu. Hii tunaongelea kuhusu spouse. Wachana na kila mtu. Sasa huyu do. Yeah. Sorry. Do na gifts. Hadi mimi napenda gifts. Gifts na. Hata mimi napenda gifts. Gifts, unajua gifts ni nini? Do ninaweza kwa nimehustle huko. Unaweza hustle huko upate. Nipate listen, naweza pata hustle huko nipate 1 million nikutumie 10k. That doesn't mean a thing. Hiyo nika drop from ile nimepata. But gift ni mtu amefikiria extra kwa like there's something specific that huyu unajua ama alimention mahali ama nilisikia akisema so umse ameenda an extra mile. Unaelewa? So do you gift niko na swali kwa Georgiana alafu kwako. Ushaipewa gift na Wanda yenye ilikuwa out of ukakuwa ile sikuwa na expect this gift. Yeah, definitely. Unaweza tuambia ilikuwa nini? Tuidie siri. Sikia wewe ndio. Kama huwezi sema pia unasema tu ni yangu. No, like what kwanza naweza sema yenye most of you can relate with ni ile like my birthday. I didn't expect him to go like extra and all that. So I was like, this is a gift. Like I was over the moon. Wanda, ushaipata gift? And I know he spent a lot on those. Ushaipata gift from Georgiana ukasema hii na umefikiria hii sikuwa na expect. There's a certain watch that I really like, but sasa I don't know how ujajiuliza mbona sivangi? Ulifanyia? Ilikatika mahali hapa, but I really treasure that watch. Na for watu wamekufuatilia the earlier episodes, sikuwa nakosa hii watch. Kila siku. Kwa anaangalia watch. So, kuna ka watch tu fulani. Kwani mimi I'm not romantic. Nishaje ku get to watch pekee? No, kwanza nianze kuzimention zote. Ile kitu ushaipatia nyama. This year I want to gift you big. I want God to really bless me. I want to be more of a gifter. I feel like personally I am a giver. But I tend to give because I've not been dating, that is. I tend to give people who are around me, but now I also want to be intentional with my man. Yeah. I want to gift you. Hallelujah. Zimeisha? Nuangalia zimebaki ngapi? Bado after hiyo bado 2. Haya. Chagua hiyo alafu. Haya.
Huyu alirudisha hii ndani. Ngani? Haya, tupa tu. Triple boat. Haya, chukua moja, achukue moja. Okay. Chukua moja. Okay. Haya, usifungue. Waanda twende. Haya. Dinner date or movie date? For this one, I don't know how to answer it because there's something, I don't know if you'll be okay if I mention it. There's something that babe amewaniambia. And I've always been telling, I'm also December. The thing about December is we were so busy, so we didn't really get the time. She told me that I don't know, niseme tu. She told me that she I've never been to a movie night. She has never been to a movie night. So nilimpromise December. Sasa December ikakuwa nini. But can I promise something? Before vacation, movie night. Ooh, right? Excited. Thank you, my love. So ukishaenda naenda utajua na pia. Juu sasa hizi hatujai experience hiyo. Ndio wakisema tumeenda kwa mall pale kwa theater they watch. Peleka msichana movie wewe. Sawa baba. Haya. Melody wewe ushaienda? Mimi ndo na miss out. But babe, I also don't know because I am but acha niseme. Mtenda kuna cartoon. Haya, Guy. Nilishamwambia. Ukumbuki nikwambia. Nikwambia tukutane na mimi na Maya. For babe. He has been going for movie nights but not with me. Hey. Okay? He has been going for movie nights but not with me. So I don't think I'm the best person to answer that. I don't know what you like. The thing is, hatukuwa tuna date. So ningeenda na date. Anaenda tu now. Sijui. Na nani? Ushaenda na nani? I can't really mention that. Okay. Hizo ni vitu za nini? No. Past. Na baki yuko. Why are you guys looking at me like that? Mbona mnaniangalia hivyo? Ndio sasa nashindwa mbona unanipeleka movie na umekuwa ukienda? Nishaienda movie night tukiwa na wewe. Unajua unaongea ni kama unajuana. Unaona Melody shaanza kucheka. Wewe Melody si prank. Melody na prank. Anza. Soma. Melody amechoka. Ni mshanifanyisha maneno hapa sitaki Melody. Haya. Nini? Language. Acha niwaambie. Before even I say, whatever babe will say here is a lie. Jibu anaenda kupeana is a lie. Sasa huyu ashaanza kujitetea. Mimi hata sijui ni nini. Jibu anaenda kupeana is a lie. Okay, ask. Na mjue Kenya mitasema is the truth because I even have a video. Who snores the loudest? Acha tujue. Wewe huyu anajichomea. Babe, let me just say what he said. Imagine this girl inaniambia, hebu sema. Mani sema. Listen. Melody, even ndio nilisema. Uniambia kama this is offensive, okay? Even ndio nilisema. Okay? Funny fact, I've never been told that. Listen. So it's weird. Listen. This is what I told her. Na kama nilisema vibaya uniambie, okay? Nilimwambia na I said it in a very loving tone. Of course, you said it in a loving tone. Nilimwambia ni hii tu majuzi vile tulianza ma sleepover mingi. Mwambia if you sleep in an awkward position, utasnow. Wewe usnow. Even though see that's a very loving way. Nikamwambia it awkward happened. Chill, nikamwambia it happened a couple of times last night na every time ilikuwa ina happen nilikuwa nakutana na nikikutana house no. Hivyo ni vibaya. Babe, sijasema ni vibaya. Basi sasa umeiweka nikaa no. So in short, but inakuwa hivyo for everyone. In short, but me sijaisikia still kama hiyo. In short tuna snow. Not okay. Nijibu ni simple. Who snows loudest? Babe. Unapata. Okay. Niko na video. Nilimwambia. Unalala tena ni
Mislali. Unajua unangorota. Sema hapana mimi singorota nikwambia sawa ndakurecord. And I recorded you. Okay, but it wasn't loud. Ngoja. And shida ni nikipena example watu utaanza kuichukua vibaya. Melody. Umekuja sleepover mara ngapi kwangu? Mara kadhaa. Ushaisikia nikisnow? Kidogo. Ati kitu wewe Melody wewe. Lakini you do. Sindio? Yes. Hey. Wewe. That's a lie. Melody pia unashikana na mdanganya. Ndio nakuambia. Si wewe ukilala huko mimi nikilala hapa imagine anasikia. Babe ski. Akai babe. Kumbe ni then mimi basi mimi ulala sana. Sasa kwa sababu unasikia? Anytime I'm sleeping with you, sijaisikia. Because I don't. What do you guys mean? Who Melody anasema nini? Like kama analala na mimi silali. Oh yeah. Jasikia. So ushaimsikia kisno? I don't know. Na hiyo acha niwaambie. Melody waliba. Hiyo acha niwaambie tunaweza kati ya wewe na wewe. Nani amespend na mimi time most kuliko mamangu? Tunaweza pigia mamangu saa hii. Not unless kama umeanza juzi basi. Nianzaje kusnow juzi? I don't know. Is it snoring? Huyu jamaa unajua pia nini ngine unafanyanga? Kuongea, anaongeanga bana kula. Ushaisikia huyu? Wacha niwaambie. Wewe ushaisikia mtu huyo? Bebka. Wewe. Nasema ujambazi kuna kitu kingine yo. Yes. Siniambia kitu bebu. Ouch. Sawa. So babe. Sijui kama Ona mnyame humble. Au. Sijui kama Melody experience. So this guy usually talks. Yeah. He talks. Unajua mimi nawashangaa. Siku moja umerekodi. Mshatoka kwa snow nikawa snoring so sasa imerudi mimi uongea. So Fikiria content. So tulikuwa tuingia hapo. Kwa tunaongea. So like Wanda is asleep but you can talk to him. And the next you make words. You ongea. Oh yeah. Si kama hujaisikia. Ni kama video na mjua kukushinda. Wewe ndio umekuja sipo hapa sana but mimi pia nishaisikia. Like there's a way you like you talk not kuongea like vile mtu anaongea but there's something yeah kuna vitu huongea hiyo nani ukweli. Angalia. I think video ni editing video. Ipati ndio yake hicho. Aya Wanda. Nani? Ana snow. But Shasema. If I sleeping awkward babe which awkward position? Kama nimepata. But inakuanga for everyone. Does it mean? Inakuanga for everyone. Yeah, inakuanga for everyone. Mostly pia kama umechoka sana. Kama umechoka utasnow. Definitely. But kuna ile kusnow. Yeah, like constant. Kuna mtu anakuanga tu na daily. Oh no. And hata at daytime unaweza tu snow. No. So nyi si No. Yeah, that's good. Guys, questions zetu zimeisha. That was a ban. Question unaona shakata kimaneno. Nimeisha kama umekasirika. Mimi niko tu sawa. Nataka kuenda hapo chini kwa comment section. Kama uko na any question unataka kuuliza watu wawili. Yeah? Uliza mimi nitakuja kuwauliza any question, enda hapo chini waulize any question nataka niwafikishie nitawauliza. Na sasa mnakifiana kwa nini jamii? Oh poleni. Watu wataniua. Mbona utajua kiziane? Okay, so relax. Ama tuwapatie break ya hiyo. Tuwapatie break. So guys, mshaanza na ngorotanga. Na nikaa vile nilikuwa nje mliongea. Sasa mimi ndio what Melody wanted to give us
The questions. Vivo vile nani kama hapo. Hiyo ndio kitu mliongea. Juu ya shaisema hivyo. Ndio nasema mshai discuss. Kama ni ukweli. The fact that me and Melody have never sat and discussed, so ni ukweli. Juu nishe kwambia na nimesikia Melody akisema. Hiyo ndio kwa sababu hadi wewe mwenyewe unajua ukweli. Najua ukweli aje. Usikasirike. We still love you. Hata uongee, hata ufanye nini. Anafikirianga content akilala. Oh, he's a creative. So akilala tu anaongea tu vile anataka. Sawa. But ukweli ni kusno ile kusno serious na usno. Hapana, hiyo no he doesn't. Misi aya. So guys, thank you so much for the questions. Thank you our director. This was I don't think kuna question yenye naweza uliza niseme you haven't answered venye tulikuwa na expect. What if we ask you? Kila mtu akuuliza swali moja. Kuna haja. Wewe na Melody afeni basi. Kuna haja. Siku nitakuwa ready mtaliuliza. Sawa. Uko nayo burning? No, not really. I was to fikiria it, but kama kwa hujaifikiria achana nayo. Wanda. Babe, any question? Niko tu sawa. Hizi niuliza. Yeah. So thank you so much. Umechoka? Na wewe peana nini zako? Peana YouTube handle zako. Watu wananiulizanga sana. Kwanza YouTube kila mahali hata TikTok songa. Wacha kusonga hivi. Usikaa karibu na wewe. By the way, mkitaka kisiana lakini hata hapa bado mngekisiana tu. Wewe ongea. Hapa mali umekaa inaonekana, si ukae tu hapa. Si nataka tu kuonekana kidogo. So mimi please ni follow hili. Mnapiga tu hapo kelele tunataka Wanda. Tunataka Wanda. Tunataka but they love you, Melody. Wananipenda na hawataki kunifollow. But you're not constant in saying. Every time you're here you're supposed to. Hata sisi tukikaa hapa tukiwaambia subscribe. Lazima uambie. One thing that my mom alikuwa anashinda kiniambia Moso nilikuwa fresh sign huko kwa EMB. Mamangu alikuwa ananiambia kumbuka nyumbani hatuko sawa, unaelewa? Now that tumefika hapo usione wewe ni star. Always remind people to support. Mamangu alikuwa ananiambia hivyo every time. Always remind people to support you. Because msawezi jua. Mtu anaweza jua huyu ako sawa. Ako sawa kweli. So guys, mni support. So far nawaambianga hadi nyinyi. Nimepata followers wengi from you guys. So please follow me Melody. Music pale kwa TikTok. Tafuta tu Melody MELL utaiandika pale si ndaandika MELLOHDE. Si ndio? Enda pale YouTube pia tunaanza kuleta sasa kama unataka kuona behind the scene kaya leo ya prank. Hawa mngewapata kwa YouTube yangu. Enda pale hata kwa YouTube yako unaweza unaweza tu prank. Hawa wanijui. Upost kwa YouTube yako. Tutaplan, nipangeni vizuri tupranka watu wawili. Leo amenikuta. Mbaya sana. Hadi machozi kafika. Nashindwa nitalia, nitawashikilia na ni watu wakubwa wawili. Anyway, thank you so much for supporting us. Nataka hapo chini enda uliza any question. Then before tuanzange episode kama niko nitakuwa nikiuliza hizo swali. Nitakuwa nikichagua swali zinaban alafu tunauliza before ama after question. Na pia tunataja huyo mtu mwenye ameuliza ndio watu wa feel pia. Alafu I think the other thing that tunaweza fanya kusupport Melody, hii video ikitoka I think a comment alafu ni pin and then you guys get to subscribe. Comment ipiniwe. Comment hapo ni pin and then you go subscribe on his channel because as he said he wants to bring more content pia sisi mtatuona kwa channel yake, so if you want to see more because he has been supporting the little that we can do ni support to na sisi we are definitely. So if you wale watu wanakuanga like tupe episode tumewatch kila kitu tu, there people wenye wamewatch all our videos wanataka extra, so kimaanza kuwatch hapa unaruka huko kwa Melody utatupata pia kutoka kwa Melody kuja kwa music because Friday new amazing song na hiyo kwanza inaenda kwa banga that one. Get ready to dance ndio get ready to dance. Manager, mbona mimi sijasikia wimbo? Tutasikia tu sasa. So bye, sign out. So thank tell these people you also unafunzanga watu. Tunajua by the way guys, kama unanifollow TikTok.
Mbona unasema Sijaelewa. Kama unaenda TikTok unaweza ona anafundisha watoto vocals. Sasa kwanza shule zimefunguliwa. Unataka there is a school ungependa watoto wafundishwe CBC music theory, unataka shule yako ifundishwe choir, keyboard, nini, drums. I am here. Na napenda sana watoto, I teach kids. Tuinue watoto musically. Yeah, so siku moja pia tutawatembelea kina Georgiana mkitu. Si ndio? So yeah. Ni DM ama utafute hao wawili watanifikia. Amazing. I wanted to say I noticed Maya likes piano. There's like a tablet Wanda got Maya. Maya jana ameshinda tu hivi like ana play the piano. So I was like, how old? 4 I'm it's turning 5. Yeah. So I think I will try and anza tu sahi. Nimeona it's something that she loves. Yeah, unajua for the kids mostly wakianza hivyo you just give them everything. Wapatie keyboard, wapatie drum. Then akigrow atachoose one. Then atakuwa na idea of so many instruments. Akiwa mkubwa itamsaidia. That's a good idea, sindio? Sana. Baba, umesemaje? Utalipa school fees? Yeah. Na sasa si ni baba watoto. Baba watoto hataki kulipa school fees. Wewe maliza. Thank you so much. Malizia. Hebu hapo amesema. I don't think about that. Yeah.